mu mawulire ge tulinawo bwe twogerera nga byongedde okwonoonekera abakungu ba General Yoweri Kaguta Museveni mu departments ez'enjawulo baagenda maaso n'okuba nga alonda abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform naddala ababaka ba Parliament abaalondebwa ku kkaadi y'ekibiina kya NUP bongedde amaanyi mu ku-exposinga abakungu bano abagenda maaso n'okuba nga bakozesa bubi ssente ez'omuwi w'omusolo gye tuvuddeko mu wiikendi awo essaawa nga 48 eziyise amawulire gano twabadde tulina okugakuwa kati njagala nkuwe stories zino ziri bbiri ezigenda maaso n'okuba nga zirumya bannayuganda omutwe obubbi obukumpanya n'obuli bw'enguzi mu bakungu ab'ebitongole bya gavumenti abasinga obungi bali exposed by ababaka ba Parliament mu kibiina ekya National Unity Platform bw'obanga oli wa NUP kitegeeza oba tewalonda bubi ababaka bano batuula ku bukiiko obw'enjawulo twasinze kulaba nnyo akakiiko ka Mwadanku Nnyingi aka Kosase bwe twogerera akakiiko aka PAC oba Public Accounts Committee kagenze maaso n'okuba nga kaliko bye kazuula ne kabye exposinga weekend we tuviridde mu weekend ng'enteekateeka endala zimaze okukolebwa okutandika n'olunaku olwalero waliwo era abagenda okuddamu okuba nga bafeesinga akakiiko kano akakiiko kakulemberwa Honorable Patrick Nsamba Oshabi akiikira abantu b'e Kasande eyo naye nga munnakibiina ekya National Unity Platform bagenda okusinziira ku mbeera nga bwe yabadde waliwo obubbi obugenda maaso mu kitongole kya poliisi babba ssente wakati w'obuwumbi 98 ku buwumbi 163 nga baalemererwa okunnyonnyola ssente zino zaakola ki kyokka ate ne mu office of the DPP Director of Public Prosecutions waliyo ssente obuwumbi nga 6 ezabbibwa oba ezaabaweebwa okukozesebwa tebamanyi we zaalaga bye bannyonnyola tebiri mu documents tebiri recorded kyokka nga ssente z'omuwi w'omusolo zaagenda maaso n'okuba nga zibbibwa stories zino ziri bbiri wabula nga akakiiko ke kamu akakulemberwa Honorable Patrick Nsamba ke kaagenze maaso n'oku-exposinga bino ke kaazudde bino nti bigenda mu maaso ono abakungu mu office ya DPP abazze okwewozaako n'okwewolereza baalemereddwa okunnyonnyola n'okuleeta obujulizi obulaga nti ssente zino baazisipendinga bulungi nnyo era bino ne byongera ogenda maaso n'okuba nga bibakwata oyo gw'olaba omukyala agambibwa okuba nti ye director oba yakulira ebya finance mu office eno ya DPP oba Director of Public Prosecutions ono mukyala yasoma mukungu mu gavumenti ya NRM yalemereddwa okunnyonnyola n'anoonya amagezi gonna wayinza okuddukira naye ng'omubaka amanyiddwa nga Honorable Patrick Nsamba yakalubye yamugambye nedda baaba mubbye ssente z'abannayuganda ekimala oteekwa okunnyonnyola emmotoka ze baagula baabawa ssente okugula emmotoka ezimu tebaazigula n'ezo ze baagula nga mu records teziriiyo ebintu byamusobyeko n'atuuka n'okutegeeza chairperson w'akakiiko Nsaasira ngenda oba oliawo records zino nzinone nzireete ku Monday yamugambye nedda nnyabo. Thank you, Chair. Let's get the figure and I'll give you in about 2 minutes. Come on, I said how much did you buy the vehicles? Let me get the accurate figure. I don't want to give you a... I'm trying to get it right now. So I needed you cannot have procured 32 vehicles and you do not know the cost of each vehicle. That can't happen. It implies that you want to cook figures at this moment, because how does that happen? How can you fail to know the cost of vehicle when you procured 32 vehicles? Please don't sit. Kati oyo yabadde nga bw'oyinza okuyita nti accounting officer nga bamubuuza mwagula emmotoka nti yes emmotoka 40 baba wa ssente kugula mmotoka 40 ne bagulako emmotoka 32 kyokka nga ssente eziri mu records nti zezaagula emmotoka eza 32 ng'ekyamazima tekisoboka nga ssente nnyingi nnyo nga kiraga nti ssente zabbibwa kati bamubuuza bwe kiba nga kale mwagula ezo ssente zaagula ezo mmotoka 32 buli mmotoka mwagigula ssente mmeka nga talina figures tamanyi oba emmotoka ya mmeka n'ayagala okutuula omukulu n'amugamba ssebo totuula kati yalabe bimusobedde n'amusaba nzikiriza kale ezo figures sizimanyi naye ngende mbireete ku Monday ng'amaze okubitetenkanya. Chair, can we avail him on Monday? There's evidence, the figures. You? Are you the head of procurement? Yes, sir. Kati wulire embaga omukyalo ono kigambibwa okuba nti ensonga yagendedde ddala mu maaso era bamulifaalinze Criminal Investigations Directorate oba CID obubbi
obukumpanya n'okukozesa obubi ssente z'omuwoomusolo ezigenda maaso mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni byongedde okuba nga bitabuka. Kati nkugambye olunaku olwaleero bino bikomawo. Wuliriza bulungi nnyo wano briefly nga sinaba kubanga nkuwa details zonna. The Office of the Director of Public Prosecution had recently spent 6.8 billion Ghana shillings to acquire vehicles meant to support newly deployed state attorneys across regional field stations. However, severe discrepancies emerged because only a small fraction of these vehicles was actually recorded inside the institution's official asset register. Obuwumbi 6 n'obukadde 8 office eno baabugiwa bagende maaso n'okubanga bagula emmotoka 40. Emmotoka ezo ziweebwe ba state attorneys abali bagenda okubanga batwalibwa regional field stations. Bano nno be babeerawo nga bawolereza abantu ba bulijjo mu makooti ago. Kati nti baali badeployinza abapya nga bangi wabula ne babawa ssente ezo 6.8 kwegamba ne babawa ssente babeere nga bagula emmotoka ezigenda okuyambako abantu abo. Wabula ebintu bigenza okujja, ripooti zagenza okufuluma, essente ezaspendingibwa nnyingi, emmotoka ezagulibwa ezimu teziriiwo, teziri recorded mu register oba kibayita official asset register. Nga mu assets ekitongole gye office eyo assets zeyina okuba nazo nga zino mmotoka teziri registered, baziringa ezitaliiyo, sente za spendingibwa, bababuuza sente gye zaalaga, tebamanyi kyakunnyonnyola. The session reached a standstill when the accounting officer completely failed to state the per unit cost or provide a clear financial breakdown for the 32 vehicles, despite being a legally mandated figure responsible for the institution's expenditures. Oyo Ugambye yalemereddwa accounting officer oba akulira ebya procurement yalemereddwa okunnyonnyola pa unit cost buli mmotoka yagula sente mmeka kweza 32 ezoogerwako nga tamanyi naye ate nga yakulira department eyali eri supposed okugula emmotoka ezo. In addition to the vehicle asset discrepancies, the committee was grilling the office over 40 billion Ghana shillings in reconciled or missing fiscal accountabilities, alongside the severe backlog of prisoners left stuck on remand due to systematic prosecution delays. Uliriza obuzibu tebwakomyawo. Bano abakulu bababuuzizza 45 ne ku buwumbi 40 nga sente zino tezina we zirabikira, accountability terina we erabikira, kyokka ate nga bagamba nti abasibe bangi bali mu makomera nga bajjudde bakoze omujjuzo mu makomera naddala be baasiba ku nsonga z'ebyobufuzi, nga bano abalina okubayambako sente ziraga zispendingibwa naye ate nga teziriiwo, kwegamba mu documents teziriimu naye ate bo nga balaga bali bize bakola. Kakati wenjagala okutegeereza nti bano ebintu byaboononekedde dda nga bw'ogenda okubiwulira. Outraged by the total failure to provide basic financial records, the Public Accounts Committee leadership immediately referred the matter to the Criminal Investigations Directorate, the CID. The police investigators stationed at Parliament were ordered to open a forensic investigation to establish whether there was intentional price inflation, procurement irregularities, or fiscal loss to taxpayers' money. Kati bano yabawunyidde dda babasindise ekitongole kya poliisi ekikola kunoonyereza kigende maaso n'okubanga kikola okunoonyereza ku nsonga zino oba ddala bano tebaali mu kagenderere kakubba ssente za mwiwa musolo wenjogerera nga bukyanga babba abakulembeze okuva mu kibiina ekya National Unity Platform balabika bagenda ku exposinga bingi nnyo oba oliawo n'okusukka ku ebyo. Kati story eno ngenda gikuwa mu bujjuvu nkuwene ku bitambi ate nkutwaleko n'ekigudde ku bakungu ba poliisi nga zino zonna olunaku olwaleero zigenda kuddamu okunywa. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.
Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe atambula naffe ku mukutu guno amaze okubeera ng'osubscribinga atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo kubanga tukwapudatinga every now and then amawulire gonna naddala ago agagenda maaso n'okubanga gakukwatako gwe ng'omuwi w'omusolo taxpayer naddala munnayuganda ayagala okumanya ebigenda mu maaso kakati wuliriza nakugambye stories zino bbiri zaawukana era ziri mu kuleeta obunkenge naddala mu bakungu b'ebitongole ebyenjawulo nga n'ekitongole kya poliisi nabo balina keesi eyaabwe gye ngenda okunnyonnyolako ggwe ate agitegeddeko obeere ng'ate ogitegeera bulungi nnyo wabula njagala tutandikirewo ne keesi eno eya DPP egenda maaso n'okuba nga ate ereeta ebizibu omukyala procurement officer yatuuse n'okulemererwa ogenda maaso n'okuba nga ate annyonnyola wabula nkugambye bano we baatuukidde ku parliament kabadde kaseera kakazigizigi era ensonga ezimu ne zinnyonnyolwa kati nga sinnakuwa details ziri mu kiwandiiko kansooke nziggyewo kano. Officials from the Office of the Director of Public Prosecutions, led by Permanent Secretary Agnes Kainza-Nzogi, appeared before the Parliament's Public Accounts Committee Central to respond to queries raised in the Auditor General's report for the 2024-2025 financial year. However, the officials faced a difficult time explaining how funds received above the amount requested were utilized, with the committee questioning why the additional funds were not properly reflected in the institution's work plans. Show us the money that this is what I budgeted for. In appropriation it is there, sir. In appropriation? Yes. Chair, from what my peer is telling me, we had a budget. So we cleared what we were supposed to clear, but there was this one person with a quota award of 18 million. So we had a balance at the end of the financial year. So instead of returning it, we cleared instead of carrying forward this 18 million of a quota award to the next financial year. The officials were also questioned about staffing levels at the office of the ODPP. The Auditor General's report indicates that the institution was expected to have 516 state prosecutors. However, Permanent Secretary Agnes Kainza told the committee that the institution currently has only 428 prosecutors. I was trying to look for where we did well. 8 stakeholder coordination meetings, we had 15. And then there was a small variance here where we projected to handle 120 new general casework criminal cases for perusal. And we handled 116,000. The Auditor General's report also shows that the ODPP spent 6.8 billion shillings on vehicles to support its operations, an expenditure of more than 40 billion shillings on the prosecution case management information system, which has reportedly not been operational since 2017. Reported that in 2017, you paid 10.292,590,463 for this system to Graphic Systems Limited for supply and delivery of the software to 7 stations by 30th June 2017. You also reported that the Directorate subsequently spent an additional 15.896047,952 to cover the 41 stations. So the system is costing the people of Uganda about 40 billion. So that is the information I wanted to give your team. You're free to give me a different figure. When asked about the number of vehicles purchased using the allocated funds, the officials failed to provide the committee with a satisfactory explanation. Naye office eyo yaweebwa esente kugula emmotoka 40 mu mwaka gw'ebyensimbi guno negulako 32. Kati olwali tubadde tubakunyanga tugamba sente ziriwa tukizudde nti miliyoni 600 n'ekintu tebazikozesa kugula mmotoka ate tezirina we zirabikira mu bitabo wonna era ndowooza tubaddewo ne kalumanywera. Among other issues raised with the ODPP was the delay in investigating and prosecuting criminal cases. The delays have contributed to congestion of prisons across the country, raising concerns over the ability of Ugandans to access justice within a reasonable period. Police told us you have a very big role to play to
to make sure that these people's cases are brought before courts of justice and they are even given bail or prosecuted. Kati bano bowulira aboogerwako babali mu kkunyizibwa be bavunaanyizibwa ku basibe abakoze omujjuzo mu makomera. Kitegeeza abasibe abamu balemeddeyo nga kagenderere okuva mu kitongole kino Office of the DPP oba Director of Public Prosecutions bano abalina okuwolereza abantu ku bwereere kati bakireka kyokka ate nga gavumenti sente zitaddemu kaŋŋambe sente z'omuwi w'omusolo nga zikozeseddwa naye jjukira bino tebitandise kati. Era olw'okubeera nti akakiiko kano Patrick Nsamba kakulembera kagenze maaso n'okukola omulimu guno tekitegeeza nti bitandise kati. Bino ebintu bibaddewo okumala emyaka babadde babikola okumala ebbanga wabula wenjogerera abakulembeze ekibiina kya National Unity Platform bekyasindika ddala mu bukiiko buno bongedde okwongera okweexposing ebintu bino nga bwe tuzze tukulaga ate era nga bwe tukyakulaga kuba nkugambye bingi bikyajja nga n'olunaku olwaleero akakiiko kano waliwo era abagenda okukunyizibwa weekuumire ku mukutu guno ojja kubeera ng'obiwulira kakati wulira ekiwandiiko ekyafulumye nga kinnyonnyola bulungi nnyo sitoole eno ogitegeere bulungi nnyo. Bagatugamba the Office of the Directorate of Public Prosecution ODPP appeared before Parliament's Public Accounts Committee PAC to respond to queries arising from the Auditor General's report from the financial year 2024-25. Financial year yoba omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 gino emisango babina ebikolobero we byakolebwa kakati ndowooza onajjukira nti mu mwaka gwa 2024 2025 2026 nga tumutandika abaana bangi abali mabega w'emitayimbwa nga tebalina balooya kyokka ate nga balooya ab'obwerere balina okubaawo emmotoka ssente bazigule zigane maaso n'okuba nga zitwala abantu bano wabula tebakukola mulimu ogwo gwe bateekeddwa kukola. Kakati akakiiko kano bwe kagenze maaso n'okusoma mu Auditor General's report eya financial ya 2024-2025 nga jukira Auditor General agenda n'akola audit mu bitongole bino then n'akola report kati report ezo bazipresenting eri Parliament obukiiko obw'enjawulo ne bagenda maaso n'okuba nga bazeekenneenya bwe basangamu ensonga yonna awo n'olyoka owulira. The ODPP delegation led by Director of Public Prosecutions and accompanied by top and senior management officials appeared before the committee chaired by Patrick Nsamba Oshabe. The DPP briefed lawmakers on the institution's mandate and operations, with the staffing shortages across the country highlighted as one of the major challenges affecting the delivery of prosecution services. DPP yawerekeddwako abakungu nga boolekera mu kakiiko ka PAC akakubirizibwa Patrick Nsamba Oshabe n'abamu ku bakugu oba abakungu be abajjeno Yoweri Kaguta Museveni aba gavumenti ya NRM ekyo okikkaatirizanga kati nga bagenze mu kakiiko okunnyonnyola bano bakungu ba gavumenti be baalemereddwa okunnyonnyola bino era bwe baatuuse ono DPP yasoose na kubalaga akakiiko yasoose na kukategeeza nga bwe balina ebizibu naddala mu kukola service delivery eri bannayuganda kumbe kakakiiko already bamanye emisango n'ebikolobera abakulu bano bye baakola. Permanent Secretary Agnes Kayinza Nzogi told the committee that prosecution case management information system is being reviewed to improve its functionality and allow integration with the systems used by other criminal justice agencies, including the judiciary, Uganda Police Force, and Uganda Prison Services. The planned integration is intended to improve information sharing and coordination across Uganda's criminal justice chain. The Office of the Director of Public Prosecutions also told the committee that it had recruited about 137 new state attorneys who have been deployed to field stations across the country. The institution had additionally acquired 32 vehicles to support prosecutors in carrying out their duties. Bano nno nga be baasoose okuleeta ensonga yaabwe bennyini olw'okuba nti bamaze okudiployinga oba okurecruitinga ba state attorneys 137 nga bano bamaze okubeera deployed mu field stations okwetolola eggwanga ne bategeeza akakiiko nti baakamala okwakwayalinga emmotoka 32 ezigenda okuyambako ba prosecutors bano okukola emirimu gyabwe naddala egyo nga bwe njikugambye gye bateekeddwa okuba nga bakola. Kati wano we beekubidde omupiira. Lawmakers raised wider concerns about the administration of justice, including missing persons, prison overcrowding, and its relationship with the delays in prosecution, as well as conditions in remand homes. Ababaka ku kakiiko kano aka PAC
abakulemberwa Patrick Nsambo Shabe batadde abakungu bano ku nninga nti kakati mutugamba mwa deployinga abantu bangi simanya 137 naye ate tulaba omujjuzo mu makomera tulaba abantu abamiisinga wano nno gwe gumu kweje emigaso abamu gye mulabanga emitonotono egy'okubeera n'ababaka nga bano mu parliament nti balina okubaayo at least lwansonga missing people bano ba John Bosco Kibalama baani waakiri bakyasobola okwogerwako mu parliament oba oliawo singa yabadde akulira akakiiko kano yabadde wa side eri oba singa kale bibadde bwe bityo ng'abamu bwe baali babyagala nti bano tebagenda mu parliament yagala okutegeeza nti bino byandibadde byerabirwa sigambye nti nze nali mabega nsoba nze nali mpagira bano wabula ngezaako kulaga side zombi kakati wano akakiiko kaabategeezezza abantu baffe abaabuzibwawo mulina okubeera accounted ku bantu abo ze zino ssente ze muli mu kuspendinga omujjuzo oguli mu makomera neddire mu prosecutions abantu bangi bali emabega w'emitayimbwa tebabawa bail emisango gyabwe tebaleetebwa mu kooti ate nga gino gye gimu ku mirimu gye muteekeddwa okukola ssente muzispendinga ku ki. The DPP was asked to submit a detailed written response to the legal and criminal justice concerns, while the DPP was directed to provide additional documents through the clerk to committee to support its submissions on the audit queries. Babasabye mulete documents eziraga bino byonna bye mwogerako byonna bye mukola okulaga nti ddala bye mukola biriko n'obujulizi bwe muba temusobodde kitegeeza muli mu kutulimba mwagala kutuyaaya kati waneera omukyalo ono we yajjidde mu mboozi kati yo bwedda bamubuuza gwe akulira ebya procurement oba director of procurement mu office eno ya DPP twavunaanyizibwa era gwe alina ky'omanyi ku bizze bigulibwa obuwumbi bwe twogeddeko kubeera nga bwagula emmotoka 32 buli mmotoka yagula ssente mmeka omuntu omukulu yasoma omukungu yalondebwa gavumenti ye NRM n'alemererwa okunnyonnyola nti buli mmotoka ya ssente bweziti nga figures ayagala kunoonya wazigattira oba sinakindi kukoppa nkoppe oba osikyo wabeewo omuntu azimugamba bwe baba bakumpanya naye amubulire nti yogera bweziti. Thank you, Chair. Let's get the figure and I'll give you in about 2 minutes. I said, how much did you buy the vehicles? Let me get the accurate figure. I don't want to give you a. I'm trying to get it right now. So I needed you cannot have procured 32 vehicles and you do not know the cost of each vehicle. That can't happen. It implies that you want to cook figures at this moment, because how does that happen? How can you fail to know the cost of vehicle when you procured 32 vehicles? Please don't sit. How can you fail to know how much you procured a vehicle? Chair, I have the figures. Let me just get them. Read them. I said read them. You, I don't want you to joke with. Quickly, I need information. That information, go with her. If she can't produce it, you retain her for us. Excuse me, Chair. Quickly. Go to our office, she produces that information. And because how unserious is it to that level? CID? Go with her to the office. Should not run away from you. Excuse me, Honorable Chair. Mudimi, let's make progress. Excuse me, Chair. Yes, Honorable Chair. Thank you, Chair. Still on the same issue of procurement of vehicles. To the accounting officer, Kati awo bwe byamutabuseeko kwe kutegeeza chairperson nti nzikiriza details zino nzireete ku Mande gy'ayogerako ye y'olwalero w'enkoledde akatambi kano wabula okusinziira ku information kino tekyakkiriziddwa keesi ne bagiforwardinga ewa CID. Jjukira ku parliament nakugambye wabaawo poliisi evunaanyizibwa ku bintu bwe biti. Poliisi eyo gye basindika abantu nga bano. Kati omukyala omukungu omulamba mu gavumenti ya NRM ng'amaze okulemererwa yasabye n'agaba naye ekyamazima ssente ze twagula newankubadde nze nakulira okugula sizimanyi
figures kangende nzinoonye oba nfune gye nzigattira nzireete ku Monday onaawulira. Chair, can we avail him on Monday? There's evidence, the figures. You. Are you the head of procurement? Yes, sir. I have wasted my time and I ask you to go to your office to bring documents. Oui. And you are back with your books. CID, keep this lady with us. Keep her with us. Yes, because she's not willing to cooperate. So let me get... I have given you time to go to your office to bring the documents. I don't know what you've convinced the CID. So keep her with us. We will... After us, we are still struggling. We thought you're back to help us, and still you come back in the same manner. The documents, and she has come back. Most likely, she didn't reach, and I want our CID also. That implies that she's also not serious. Oyo ye n'abanga gyamuwunyidde naye nga mukungu mu gavumenti ya NRM mu ofisi ya DPP y'emu ku nsonga lwaki abaana bakyavundira emabega w'emitayimbwa nga tebawozesebwa. Kakati ensonga zibadde nga zeebuuzibwa. Kakati zeeza akakiiko akakulemberwa Honorable Patrick Nsamba Oshabe. Kakati nno kanaate tekaakomye wano. Balina keesi endala gye bagenze maaso n'okuba nga bakolako baakunyizza abakungu b'ekitongole kya poliisi. Bano bagenda maaso n'okuba nga nabo abandi badde bakwasisa amateeka ate nga be bagamenya. The Parliament of Uganda's Public Accounts Committee grilled top Ugandan police force management over Uganda 163 billion Ugandan shillings in surging court liabilities and appropriated expenditures exceeding 33 billion Ugandan shillings and severe logistical constraints leading to extended detentions past the constitutional 48-hour limit. Mumanye etteeka ery'omusibe nti bwakwatibwa essaawa zirina okuba 48 n'aba nga atwalibwa mu kkooti awozesebwe. Kati bano abakulu kigambibwa okuba nti balina bye balina okunnyonnyola, ssente ezibaweebwa tebakola mirimu gye bateekeddwa kukola. Y'ensonga lwaki tulaba abantu nga bagenda maaso n'okuba nga bafeesinga embeera ezo. Contingent liabilities escalated from the 98 billion Ugandan shillings to 163 billion Ugandan shillings, with lawmakers noting major documentation gaps between state figures and traceable court awards. Abaka ba parliament bakizudde nti kubuka obuwumbi 98 paka ku buwumbi nga 163 waliwo ebitagatta okusinziira ku documents ze balina n'abakulu bano mu kitongole kya poliisi ze babawa. Kakati obukulembeze bwa poliisi baatuuse eri akakiiko bagende maaso n'okwewozaako, era njagala okutegeeza bwe baatuukidde ng'akakiiko kabalindiridde nga Honorable Patrick Nsamba Oshabe agenda maaso n'okuba nga ate abagamba mmwe mutulugunya abantu mmwe abayina ate okuprotectinga abantu, mujje nammwe munnyonnyole. Officials of the Uganda Police Force have appeared before Parliament's Public Accounts Committee to respond to queries raised in the Auditor General's report for the financial year 2024-25. The Auditor General questioned why the Uganda Police Force spent 54.84 billion shillings on domestic areas during the year under audit, yet Parliament had appropriated only 21.1 billion shillings. The chairperson of the Public Accounts Committee, Patrick Nsamba, questioned officials on the process they follow to spend funds that have not been appropriated, saying such expenditure is in total disregard of the law. It has appropriated 21 billion. Okay? Yes. For you to spend over and above that 21 billion, there is a process you go through. A situation which is ideal, but not realistic. Because Parliament has never appropriated what we budget for. Parliament actually gives you a figure within which to work. Now, for the case of arrears, it's even different because there is a committee that sits and randomly allocates money to entities, irrespective of the stock of arrears. It's not that we did not know the stock of arrears. We actually knew, and even now we are here in Parliament. We are going to tell you that police requires so much money to do ABCD. But you're going to give us 50% of what we require. But police cannot stop
working and cannot stop running. Those things you're explaining, if there is a need, there is provision to revise your budget upwards, either by carrying out a environment or a reallocation or a supplementary budget. Although the accounting officer, Wunyi, explained that some of the money was used to meet utility costs, Member of Parliament from Mbale Industrial Division, Karim Masaba, said the financial statements indicate that the entity spent the entire 281 billion shillings appropriated for goods and services. Whatever we appropriated for goods and services in the financial year was spent. The reason for overlapping the figure that is meant for domestic arrears, you bring in areas of goods and services, yet they are already budget lines on their own. It's not convincing. We take you severally liable for your own actions following the Public Finance Management Act as an individual for making all these errors. Actually, have a problem of persistent, insufficient budget provision. And there are times of emergencies. In this case, actually, that's when we had the emergency in Rwenzori region, the Chitezi landfill, among others. The woman member of parliament for Chotera district, Nantongo Fortunate Rose, said the Auditor General had also raised queries regarding police land in Kabalagala and Naguru, which is reportedly embroiled in disputes and encumbrances. In Kabalagala, you indicated that the land was compulsorily acquired in the 1970s by the government. I've tried to look for the documents to allow us really understand how the family acquired the title on a land that is meant for government. The chairperson of the committee, Patrick Nsamba, questioned why the entire police land portfolio is valued at only 1.3 trillion shillings, while other MPs raised concerns over disputes involving the Nafri land and land in Natete, Mokono, and Nabingola in Mubende, where police land has reportedly been encroached upon. Exchanges that go on particular pieces of land. Now, when you undervalue in your books of accounts the land you have, there is a big statement you're making. Because that has also been an issue that has been generating conflict time and again. Has the land been surrendered to UNAFRI or that big chunk of land near the road to UNAFRI for their development? We found that they have annexed and got a title of that place in their names, which we are saying it's irregular because we did not give that land to them. We just gave them structures to live in, waiting for their structures to develop, and they move. I'm Nafka Farida in Kampala. Bano bo baaluguddemu abakungu mu kitongole kya poliisi ababadde bateeka abantu oba abawozesa kakati nabo bagenda maaso n'okuba nga bawozesebwa era essaawa yonna wandiwulira abamu abakwatiddwa ne batwalibwako emabega w'emitayimbwa ku nsonga za bubbi na kulya ssente z'omuwoomusolo. Poliisi ku Parliament egenda maaso n'okuba nga eweebwa obuvunaanyizibwa obw'okukola ku nsonga z'abano nga bw'owulidde mu keesi eri kakati ne mu keesi eno bwe bityo bwe bigenda maaso n'okuba nga ate bitambula. Kati okusinziira ku kiwandiiko kino kye kirimu details ennungi ezikakasa obulungi ennyo story eno. Ekiwandiiko kino kiri ku mukutu gwa official website eya Parliament Watch. Buli akiva mu Parliament tukifuniraawo kakati gwe oyagala obimanya genda ku official website eyo wabula nja bikuyitiramuko akatonotono. Deputy IGP James Ochaya ne Under Secretary Agre Wunyi be babadde mu maaso g'akakiiko abo boolaba era be bafeesinze akaseera akakazigizigi okuva ew'omubaka Patrick Nsamba Oshabe ow'ekibiina kya National Unity Platform ow'e Kasanda eyalulibwako ssentebe w'akakiiko ka PAC Public Accounts Committee. Wuliriza. Public Accounts Committee PAC has demanded answers of a sharp increase in financial liabilities linked to the Uganda Police Force, questioning why taxpayers are being exposed to potentially billions of shillings in court claims, awards, and other obligations arising from disputes involving the force. Okitegedde. Akakiiko kano kagenda maaso n'okuba nga ate kabuuza akana n'akataano abakulu bano ate nga si zezo ensonga zokka. The committee
also turned its attention to the Uganda Police Exodus Savings and Credit Cooperative Society (SACCO), with the police management revealing that an investigation into the institution's management and operations is expected to be completed within 2 weeks. Jukira balinayo ne SACCO mu poliisi eyo nga kigambibwa okuba nti waliwo abasirikale abamu bambi nga ssente zaabwe zibbibwa, ssente zaabwe zikolebwa ebintuntu ate nga tebalina bwogerero. Abakulu mu kitongole kino bateekebwa ku nninga olw'ebimu ku bikolwa ebyo. Ekiwandiiko kino kinene naye nja kuyitiramuko akatonotono. The two issues emerged on Thursday as top police management led by Deputy Inspector General of Police James Ochaya and the Under Secretary Agre Wunyi appeared before the Public Accounts Committee chaired by Patrick Nsamba Oshabe to respond to queries in the Auditor General's report for the financial year 2024-2025. Ensonga eno ku lunaku olwokuna wiiki eyewedde nga tugimalako abakulu mu kitongole kya police naddala Deputy Inspector General of Police amanyiddwa nga James Ochaya ne Under Secretary Agre Wunyi bebagenze maaso n'okusisinkana abakungu mu kakiiko era bebabadde bakunyizibwa bebabadde balina okunnyonnyola newankubadde ng'ebimu byabalemye okunnyonnyola obulungi ennyo ku ebyo ebyogerebwako ebyalabikira ebitulituli ebyalabikira mu Auditor General's report mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. MPs were particularly concerned by the increase in the police force's contingent liabilities from approximately 98 billion Ghana shillings in 2024 to 163 billion Ghana shillings in 2025, an increase of about 64.9 billion Ghana shillings. Uliriza ababaka ba parliament okusingira ddala babadde concerned naddala mu ssente abakulu bano mu kitongole kya poliisi ezizze zisaasaanyizibwa nga zirinnya mu 2024 mbuzaali obuwumbi nga 98, mu 2025 ne zibeera obuwumbi nga 163, nga zaalinnya kumpi obuwumbi nga 64 n'obukadde 9. Kakati wano ripooti n'eraga nti wano waba waliwo ebitagatta. Kati ebitagatta ebyo njagala okutegeeza bye byalese ebizibu naddala mu nsonga eno. Ngenda kuzzayoko mu parliament olabe Patrick Nsamba waakunya abakulu bano. The committee wanted the police management to explain what constituted the increase and crucially how much of it related to cases that had already been determined by courts and therefore represented the actual financial obligations against the government. Public Accounts Committee members said they had examined a schedule of quantifiable contingent liabilities containing about 170 acres but could identify claims totally on approximately 11.2 billion among cases listed. Owulidde ku nsonga z'ettaka waliwo amataka ge baagula bano kati nga either baakola kye bayita overpay oba sente zimu nga zabbibwa kati amataka ago n'agamu ku go gennyini nago tegalina we galabibwa. That left an apparent gap of about 53.7 billion Ghana shillings between the increase disclosed in the financial statements and the cases the committee could trace from a schedule. The MPs therefore demanded to know whether the difference represented cases still before court, claims already awarded, interest and the costs or liabilities that government was already required to settle. Ekiwandiiko kino kinene mukko nja kusaba ogene maaso n'okubanga ate okinoonyako kiri ku mukutu official website eya Parliament Watch bagenda maaso n'okubanga ate bakola okunoonyereza. Uliriza. For Public Accounts Committee, the unexplained 53.7 billion Ghana shillings gap is therefore a red flag requiring reconciliation, not mere bookkeeping discrepancy. Eyenjawulo ey'obuwumbi 5.3 n'obukadde 7 yaleese ebizibu n'ebibuuzo bingi. The committee expressed to establish whether the figures reflect pending litigation, court awards, interests and legal costs or other obligations are recognized in the police financial statements. Waliwo sente zibaweebwa nga litigation, court awards
nti oba omuntu ono omusango poliisi yamukwatira bwerere blabula n'ebifaanana bwe bityo waliwo ssente ziba zirina okuba nga zisasulwa. Kati poliisi bye bimu ku bye babadde beekwasa, wabula Patrick Nsamba ne babaka banne babadde balina obuvunaanyizibwa bw'okunoonyereza ku bino okulaba obanga ddala bino nga bwe babyogera nga kituufu bwe bityo bwe biri. Ensonga zikyagenda maaso n'okuba nga zibawanvuwako. Gwagoberera omukutu guno weetaaga okusigala ng'ate okyagoberera olw'ensonga nti bino bye bimu ku ebyo bye weetaaga okugenda maaso n'okuba ng'omanya nga bwe tugenda maaso n'okuba nga ate ffe tukuleetera ezo ensonga zennyini ezikwata ku ggwe munnayuganda naddala ku ssente ez'omuwi w'omusolo ezirigenda maaso n'okuba nga zoonoonebwa. Ekitongole kya Uganda Police ekivunaanyizibwa ku kukwasisa empisa oba okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe kirabika nga kye kimu ku ebyo ebitongole ebiri mu kugenda maaso n'okuba nga ate bikozesa obuyinza obwo okulaba nga ate mu kifo ky'okukuuma abantu n'ebintu byabwe ate bo babba bintu byabwe bye bali supposed okubeera nga bakuuma. Kati omubaka Patrick Nsamba Oshabe akiikirira abantu ba Kasanda side eyo agenda mu maaso n'okuba ng'ayingira mu nsonga nga ssentebe w'akakiiko ka PAC Public Accounts Committee oyinza okutegeerera nti ekibiina kya NUP oba oliawo kyalonda omuntu gwe kirowooza nti agwanidde. Abamu babadde basindikiddwa bamaze okusindikibwa ku CID ku poliisi bagende mu maaso n'okuba nga ate babitebya. Olunno lwabadde luwanvu nnyo ate era nga terunnaggwa. Accounting officer, take me serious. I want you to take me serious. I requested for information on request to spend over and above the budget. Kindly take me serious, accounting officer. And additionally, now, why would you make me wait for 1 hour when you know that you're going to submit this? Is this what I requested? Chair, I think my understanding was that you wanted us to show how we have presented to get additional funding. No. Were we discussing additional funding? No. Beyond the budget line. Were we discussing additional funding? We were discussing who gave you permission to spend 33 billions. Over and above the budget, and over and above what Parliament appropriated. That is the request that we want to look at, not these. That is taking this entire committee as if we are, normally because you say we are senior six, you think we don't understand very well. Yes, Honorable Ferrigo. And this is the third document you're submitting before this committee, and they mean nothing to the matter before us. And yes, Chair, Honorable Ferrigo. And Chair, you can't ask for additional money over and above the budget when you have not even spent first quarter release. Any document that was written in July, it implies you asked for that money when the financial year had just begun. You are telling us that what had been approved had been exhausted, which is not possible. Here it's about what was approved in the budget. You went beyond the budget line approved by Parliament. So you only ask for additional money when that budget line has been exhausted. You want to tell us by that time in July you had exhausted what had been approved to ask for additional budget? And all this that is telling, they are just stories and communication, not about a particular. But now, I think you know you offended the law. And we shall take you, I think that's why Mudimi did like this. He said, I've given you everything to tell you that you offended the law. And you have been doing it every financial year, spending with total disregard to the law. And remember, in 43(5), you are liable, personally liable to this. Honorable Mudimi, you want to conclude this? Yeah, Mr. Chairman, this is the last area where you asked for the document and different document was submitted to you about the extra expenditure of about 33 billion. On this, Mr. Chairman, I feel we need to dispose this as we proceed to the next point. I wanted to propose, Mr. Chairman,
Yes. that let the accounting officer be investigated on the extra 33 money which was used, because he did not satisfy the committee with the necessary document. I beg to move. The proposal is an extra. What do you have to say about that? Mr. Chairman, the accounting officers, when executing their mandate, they normally rely on the laws we have. Yes. So for us, we'll base on. We'll move by the law. The law. Then the issue of investigation will, because we can't here now just judge. For us, we go to the law. Then the rest will be picked. Because you cannot say now we investigate. You can't be a judge. You can't be a prosecutor now. This is what we are trying to. But for us, we'll base on. Honorable, we agree that they offended the law. The law. And so the owners will be the other report will give Parliament, then Parliament will take a decision. Because we cannot now say, no, he has offended this, let us investigate, now take him to do all this. Mr. Chairman, I thought as a committee, we recommend. Yes. Therefore, we recommend that the accounting officer be investigated. Now that, and that will be in-house. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, I don't know. We shall do that when we are doing the final report. So, Chair, what I'm trying to raise here, and move me well with my members. I want Doreen, although she has just come, to follow. That's a plus. You achieved that. That's okay. But you spent all the money, but the activities remain partially completed. And Mr. Chairman, it was supposed to be somewhere in the note to the accounts. Yes. For the bounce payment. Maybe it's somewhere I want to. Accounting officer. Be educated. Now, Honorable Chair, the details of these suppliers and pensioners can be provided to the committee. What is true is that at the end of the year, you make payments and some do not go through for the various reasons I've said. And therefore, those ones become arrears. And in a very practical way, these are the circumstances under which in the following year you actually now have to pay. But Honorable Chair, I want to raise something which is of interest to the country, and not only to me as an accounting officer. We do not create these areas when we are buying food for our homes. It is because we want to run institutions. But you're insisting on that, and we say, that one I ruled on it. You want me to go back? No, I want to raise something that is... You want me to go back to Honorable Anya's ruling? No, Honorable Chair, I want Parliament of Uganda to take interest in what causes arrears, and they help accounting officers. There is a clear law. There is a clear decision by Parliament that no entity is allowed to acquire more, especially after the verification of arrears. And that is the operation, even if you call it the account. Do I have somebody from Accountant General? Kindly come and speak about this. Whether now you've allowed the Uganda police to, as and when they want, can spend. Accountant General. That the level at which Uganda police is taken to court and the level at which you are incurring losing the cases is alarming, and it might mean that there is connivance and people are benefiting from these court cases. That's why you're losing them at a very high speed. He took us to page, it was contingent liabilities, on which page? It was page 41. Page 41. Are you on page 41, sir? Page 41, he indicated that in 2024, you had the contingent liabilities worth 98 billion. But by the close of the year,
you had 163. And this list, which is before us here, seems to be spanning for so many years. Now he has said, please, I need an explanation of all these cases. I protected it. I said, no, you can't ask the gentleman to explain everything. So I asked him to pick 2, and there is a member that has picked. Maybe before you got there, Chair, I started with the figures, where I talked of that's the difference between 2025 and 2025 brought to government 64 billions. But when I now the accounting officer is going to answer that. Yes. When you ask about the figures, the accounting officer is going to ask that. You can't ask that to legal, can you? No. It's fine. The accounting officer, please take note of that. The issue of the differences in the numbers. Now, for you, he just needs to know what entails case 89. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.